Assalamu alaikum everyone, and a very good evening to you all. Welcome you all to the Hear from the Teachers session in Torun. Tonight, we have three esteemed faculty members with us from distinguished universities who are going to talk to us and give their valuable insights on different topics. So before we welcome our teachers, let's talk a little bit about our business competition library. For those of you who know and who don't know, Torun has recently launched a business competition library. The main aim behind launching this business competition library is that as case competitions were getting popular, we noticed an issue. We noticed that these case competitions are only accessible to the people who are from certain universities or from certain backgrounds. But these case competitions weren't really accessible to people outside Dhaka as they didn't know how to solve these cases. To help everyone and to make the case competitions more inclusive, we launched a business competition library where you get a complete tutorial on how to solve a case. We have winners and participants from past business competition winners and participants who come here in our business competition library and teach you how to solve business cases. We also have demo business cases, which you can solve and get more expertise. So I think without further ado, I'm going to introduce you all to our panelists tonight. So tonight, we're delighted to have three esteemed faculties from distinguished universities in Dhaka. So I'm going to introduce them all to you. We have with us Mr. Mohammad Shibli Shahriar, sir, who's the head of Employability and Advisor, Department of Innovation and Entrepreneurship, Daffodil International University. We have with us Omar Nasif Abdullah, sir, lecturer and assistant proctor, North-South University. And we also have with us Muhammad Saimum Hossain, sir, assistant professor of University of Dhaka. Assalamu alaikum, everyone, and welcome you all. Hi, welcome, Salam. Sir, how are you? Fine, thank you. I'm fine, thank you very much. All right, great. So I think we can then directly start the session and move on to our questions. That would be great, thank you. All right, great. So my first question would be to the three of you, actually. So we noticed that students, mainly for solving business cases, they only resort to business case competitions in particular. We read in business schools, but still our business school curriculum basically doesn't make us solve that many cases, and it's still very theoretical. So whenever students think about solving business cases, they refer to business case competitions. So, sir, do you think our business case, our curriculums or our courses should actually have more cases in them, and we should get hands-on experience of business cases from our courses themselves? Absolutely. I think that business curricula must have the business cases because, you know, without cases, students won't be able to understand the practical, the cases of practical things. In our university, in Daffodil International University, we have a course called Employability 360-degree. And in different exams, midterms, we offer them cases of different companies, also startups. So they go through and solve the cases. And in the in the quizzes also we give them cases. So I think cases are very important for students to develop their analytical ability. They can think differently. What I emphasize is that when students mainly wrote, they memorize, they deliver the things in the scripts. But whenever they face such cases, they solve such cases, their problem solving ability enhanced. Problem solving, not only problem solving, their critical thinking ability developed. So I think cases are very, very important, specifically in business studies. I also I have a degree in marketing, major in marketing. So I'm also doing doctorate. So I think in my program, my teachers also offer a lot of cases. Solving those cases
have given me the insights to solve problems of the companies. So from my side, I think business cases are very, very important. So over to Thank my you, sir. respective teachers. Omar, Okay, so should I talk now? yes, sir, Yeah, okay. sure. Thank you very much. Yeah, I think I do agree with your proposition here. I think it's important for us to first clarify that what we actually ultimately want to achieve from a business school grads, right? The idea is that what I can see in Bangladeshi academia is that we have got a tendency to comprehend that business school is here to produce more executives and employees rather than employers. I think business school should be a place which should nurture creativity, and they should definitely nurture future entrepreneurs. Now, if you want to nurture future entrepreneurs, you can't ask them to be confined within the academic curriculum. And I think the approach, at least I have taken in my personal academic career, and I think some of my colleagues here also kind of follow the same strategy in their class, is that it's kind of impossible to teach business without having relevant examples. And discussing relevant examples in the class in the form of video cases and audio cases or printed cases is about giving them exposure of the real world. Right? So as the first speaker has said here already, that accessing to more real life cases is a way of simulating the real world to the students. Because whenever you are solving a problem in real life, when you go to corporate or get to do your own business, you don't remember exactly what the textbook has said. You decide with your experience and intuition. Now, if the intuition has been developed by your faculty in the class in the form of giving you exposure to the real life cases, it makes it easier for you to take decisions. So I think there is absolutely no alternative to that, really. As an academic, we have a responsibility to teach how to think critically. And critical thinking is not confined to some academic analysis. Critical thinking should also be focused towards giving them real life exposure. সুতরাং a business school especially, obviously it should focus on industry and academia partnership. সেক্ষেত্রে আমরা যেরকম definitely we give our students a lot of access to the real life business scenario. Our friends from the industry visit us. That's definitely a great exposure. But এই এক্সপোজারটাকেও সিমুলেট করার একটা খুব ভালো উপায় হচ্ছে giving access to a lot of real life business cases. So yes to your question, absolutely cases are or should be inseparable part of business decision making. Sure. Thank you, sir. Saimum, sir, if you want to go next. Thank you. That is actually a great question to start this session. আমার দুজন কলিগই খুব চমৎকার করে আসলে পুরো জিনিসটা গুছিয়ে বলে ফেলেছেন। আমি জাস্ট একটু I'll go a bit deeper in the sense that ওনারা দুজনই দুটো কথা বলেছেন। একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিংকিং এন্ড এবিলিটি ডেভেলপ করার জন্য কেসটা খুব জরুরি। সেকেন্ড আরেকটা হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সপোজারের জন্য কেস মেথডটাকে ফলো করে পড়ানোটা জরুরি, which is absolutely right. আমি জাস্ট এতটুকু অ্যাড করতে চাই যে when we say critical thinking ability বা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে বিজনেস প্রবলেম সলভিং এর জন্য কেন কেস জরুরি, দুটো জায়গাতে। একটা হলো অ্যানালাইসিস, অর্থাৎ ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম। বিজনেস জিনিসটা তো দিন শেষে ইটস আ সলিউশন, উই আর প্রোভাইডিং আ সলিউশন টু আ প্রবলেম, রাইট? সো যখন আমি এই সলিউশনটা প্রোভাইড করছি, আই এম হ্যাভিং টু থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি, অ্যানালাইজ দ্য অপশনস দ্যাট আই হ্যাভ ইন ফ্রন্ট অফ মি এন্ড কাম আপ উইথ দি অপটিমাম সলিউশন। এই যে so there are two parts in this entire exercise. Ekta holo an analysis of your options, costs and benefits. Arekta hocche taking a decision. So business school e case porai ba business competition e giye case solve korai,
যেটাই করাই না কেন, যেটা পারপাস আলটিমেটলি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যানালাইজ করতে শেখানো রিয়েল ওয়ার্ল্ডের প্রবলেম গুলোকে, আর একটা হচ্ছে ডিসিশন নিতে শেখানো, যেটা সেকেন্ডটাতে আমরা আমার কেন জানি মনে হয় বাংলাদেশিরা আমরা খুবই পিছিয়ে আছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক ডেলিং করি দ্য মোমেন্ট উই হ্যাভ সাম প্রবলেম ইন ফ্রন্ট অফ আস, কোনো ধরনের কোনো ডিসিশন যে আমাদেরকে নিতে হয় সেই আমরা একটু ফ্রিজ হয়ে যায়, একটা ব্যাপার হয়ে চলে আসে। সো বিজনেস কেসেস, solving business cases in classroom and outside the classroom helps in both these segments, and probably decision is the more important skill that you need to learn from this. So I think that's what I want to add. All right, sir. Thank you so much. I think I particularly asked this question because I'm a business school student and I encountered a few courses where I only had to memorize definitions and I had to answer MCQs. So it was something I faced personally. And the only exposure I had through business cases was through business competitions. But I felt like it should be a more inclusive process where everybody has access to cases. So speaking about cases, the main intention behind us launching the business competition library would be that students from all universities of Bangladesh don't have access to the resources of case solving. So that was one of the, when we were doing a survey, we noticed that only a few specific teams from a few specific universities participate and they do good. Of course, they're gifted or they're good enough. And also because they had access to all of the resources, maybe from their alumni or people they know. And we wanted to help people who maybe don't stay in Dhaka or who don't have an elder brother or an elder sister to help them out with cases. So that's the main reason behind which we launched the business competition library. So, sir, do you think or do you agree that students from all universities of Bangladesh don't actually get access to the resources equally? And what could we actually do to make everything more inclusive? I personally think that yes, there is limited resources of cases. I personally know some of the teachers collected cases and file up some cases and offer us a book. But in many cases, I find there is limited resources of cases. So in this case, you have taken a wonderful initiative because it would be digital. I mean, e-resources, digital library of cases, and where the students of all the universities would have access to cases, different cases. If they have access, they can learn and they can even compete in the competition. If you offer competition, I don't know whether you are offering competition or not. So if you allow them to compete, then that would be great opportunity to refine their thinking ability, as Simon Bhai and Omar Bhai said, their decision making ability. What is the purpose of business studies? We very often confuse with that, because the purpose of business education is to create future leaders, future entrepreneurs, future managers. But the current education system of business studies, I would say, tremendously failed to create the required number of proper managers, leaders, and entrepreneurs. So in that case, this initiative would help. I mean, they would, as Omar Bhai said, they would learn to simulate the cases, and as Simon Bhai said, they would learn to decision making, and they can sharpen their critical thinking ability. So I also would love to mention, I think I know personally, future startup has been doing a lot of, write-ups regarding cases of different organizations, different companies. They are producing a number of cases, future startup. So that is handy. I also offered some of the cases for my students. So in such cases, if you create digital library of cases, that would be fantastic. Hats off. I would say thumbs up. That is a great initiative. That's my point of view. Thank you.
Okay, so yeah, I do agree. It's actually a primary responsibility of the academic institution itself to ensure that student and faculties have access to great resources of cases. In case of business cases, one of the trouble is that buying very good quality cases are expensive. You can have a number of free academic domains for academic journals, but for business cases, in fact, quality business cases, it requires a lot of investment. So primarily it's a responsibility of the university to make it accessible to the students and faculties. But since faculties are teaching in different universities, they already have a collection of different business cases. So one of the ways students can be benefited is faculties giving students access to those cases. But what you guys are doing here is absolutely fantastic. All I want to say here is that when you make a repository of business cases, I'm pretty sure as you are doing today, you're consulting with a number of faculties. You also consult with the industry people, and you also look for quality repository which give you free accesses. It is important to make sure to look at the quality at the same time the quantity, but quality should overrule quantity, because there are so many business cases which doesn't quite properly get an insight to the industry. So whenever you're choosing those case studies, it's important for you to understand which case studies should go to your repository and which shouldn't go to your repository. So have a strategic partnership with faculties, and I think that will definitely enhance the credibility of your service. But from the perspective of the market demand, what you're doing is absolutely phenomenal. So congratulations on that. Sure. Thank you so much. And we'll surely keep in mind what you suggested. আমার মনে হয় শিবলি ভাই আর ওমর ভাই দুজনই খুব চমৎকার করে পুরোটা সামারাইজ করেছেন. I don't think I have anything more to add. So let's move on to the next. Okay, sure, sir. So we've been talking a lot about cases. So since the three of you are from the academic background, so this is something it's one of my personal questions I want to ask. When we got into university, specifically business schools, something which I heard all the time is that it's a business school, your grades are not so important, CGPA auto important na, tumi onno jinish koro, extracurricular koro, tomar employer shetai dekhbe. That's something I've been hearing all the time. So every time I got good marks, আমি শুধু শুনতাম যে না এত ভালো মার্কস দিয়ে কি হবে, তুমি অন্য কিছু না করলে তো চাকরি পাবা না. So this is something I really want to know, that 10-15 years আগে আমাদের academics বা আমাদের CGPA যত important ছিল, does it still have the same relevance, or should we only be depending on extracurriculars? How relevant are our academics in this generation, in situations like these? Who wants to go first? I think I'll go first because yeah, I've been talking about this a lot. So প্রথম কথা হচ্ছে যে CGPA ম্যাটার করে কি করে না সেটা let's get it out of the way first. CGPA matter করে to the extent that it works as a visa. It's probably works as a passport, not a visa. So if you have a passport, if you have a fully functioning passport, you can apply to any country you want to go to, right? So a good CGPA helps you become that. It helps you do that. Like you can apply to anywhere you want. So it comes handy when you have a good CGPA. All right. But the problem is that আমরা CGPA এর উপরে এত ফোকাস করে ফেলি, মানে আমরা বাংলাদেশিরা, আমি জানি না এটা আমরা এক্সট্রিমিস্ট কিনা, যারা CGPA এর উপরে জোর দেয়, তারা CGPA এর উপরেই জোর দেয়, তাদের কাছে দুনিয়ার আর কোনো কিছু কোনো ভ্যালু নাই। আবার যারা এক্সট্রা কারিকুলার্স এ জোর দেয়, তারা শুধু এক্সট্রা কারিকুলার্স এই জোর দেয়, তাদের কাছে আর কোনো কিছু কোনো ভ্যালু নেই। আমার কাছে মনে হয় দুটোই রেসিপি ফর ডিজাস্টার। And 2020 তে if we look at the future of work নিয়ে যত রকমের প্রতিবেদন, যত রকমের রিসার্চ আসছে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের রিসার্চ আছে, আইএলও রিসার্চ আছে, সব জায়গাতে একটা কমন থিম আছে, সেটা হচ্ছে যে এখনকার যুগে আসলে সার্টিফিকেট ওরিয়েন্টেড বা ডিগ্রি ওরিয়েন্টেড পড়ালেখা দিয়ে ইউ উইল নট গো ভেরি ফার,
it's basically a set of skills that are going to take you far in your career. এবং এই স্কিল সেট গুলোর ভেতরেও আমি যদি 2020 তে টপ যে স্কিল গুলো দরকার ছিল সেগুলোর 10টাকে দেখি, তাহলে টপ 10 এর ভেতরে দেখবো আমরা 7-8টাই হচ্ছে সফট স্কিলস। That is not to say that hard skills don't matter. Hard skills still matter a lot, but given that you have a certain level of hard skills, the soft skills will take you far in your career, and the business that you are working for, the organization that you are working for, it is not only relevant for private sector, it is also relevant for the public sector, for non-profit sector, for policymakers. Everywhere you need to have a certain level of soft skills along with complementary hard skills. I think that's probably what I wanted to say. I'll give the floor to the other speakers. Okay, I'll make some complementary point with Saimum here, Saimum bhai here. So, see, since Zarin, you are asking me the question, and you made a personal note here. I'd like to tell you this. Let's approach the whole thing from a philosophical point of view, right? Why CGPA is only a mean for you to go to academia or get a job. As a showcase of your responsibility, a showcase of your self-respect, right? So the most important thing is your faculty has entrusted you with an assignment, with a project, and you have the integrity and the responsibility who have taken that instruction and given back the project with ultimate professionalism, and that end up you getting a good CGPA. Now, when you do that, you are not only going to be a good student, you are going to be a person whom I can trust. And that trust can be translated into industry, into your personal life, into anything. So don't consider CGPA is something that you achieve just because you want a job. No, that's not CGPA is all about. That's one thing. The other thing is we have certain kind of voyeurism around CGPA, as Saimum kind of mentioned here. Saimum bhai kind of mentioned here. The idea is, and another philosophical anecdote here is that always remember that your academic credential and your intelligence are two different things. It is very hard to distinguish people looking only at the number on your certificate. A person can be distinguished from his intelligence, not the CGPA. To me, ajke you're using a Zoom application. The founder of Zoom is Eric Yuan. He had a degree in geology engineering, but his software that you're using here, which is being used by millions of people, making their lives easier during a pandemic. It's a tech product, but he has a degree in geology engineering. So CGP is not gonna get you everywhere. Your intelligence is going to get you everywhere. But at the same time, CGP is a mark. It's a distinguishing factor that you are someone who could be entrusted with a responsibility. But if CGPA comes with not understanding, but memorizing, that you should also remember that you are going to be another brick in the wall, which you shouldn't be. You have to stand out. And the only way you can stand out is to be open to learning new things and be someone who thinks that in this earth, I have a responsibility to make a difference to people's life. If that is something that you have in your mind, your CGPA will complement everything else. If you don't have that in your mind, your CGPA will get you so far, not really very far. So that's you should consider CGPA. All right, sir, thank you so much. You explained it so nicely. Shibli, sir, if you would like to add something. Yes, I would like to say that there are so many surveys done by PwC consulting firm,
that there is no correlation between CGPA, academic results, and success in life. I mean, there is no correlation. Even in becoming a teacher, in many universities, they ask for certain CGPA. Like, I'm a teacher, so my CGPA has to be very good enough, like 3.91. My CGPA is 3.9. But once I'm in my organization, nobody cares about my CGPA. That's the point. Simon Bhai said, it's a passport, actually passport. It's entry, passport is giving the entry. But after that, your EQ means, most of the CGPA means IQ, I would say, intelligence quotient. But EQ is required nowadays by the employers, emotional intelligence. Here, by having said that, I mean, you must have creativity, analytical skill, decision making skill, and all those emotional maturity to take decisions in your professional life. So employers are nowadays looking for problem solver rather than CGPA. They are working like, I personally know Simon Bhai is an employer. I personally know some of my students are working under, I would rather say with him. So Simon Bhai, what do you say to that? Are you looking for a CGPA, or are you looking for a person who has emotional intelligence, like who can solve your problem, who can, I mean, create, who can bring revenue for you, right? Yeah. To what extent do you ask for CGPA? শিবলি ভাই, আগে আমরা একটু, আমার মনে হয় যে we got a bit carried away. আমি আগেই আবারও একটা জিনিস ক্ল্যারিফাই করতে চাই যে CGPA is not important, এই কথাটা খুবই ভুল। CGPA is important because it gives the employers, potential employers, like Omar bhai said, that an indication যে whenever you are given a task, you usually do it with utmost professionalism. But at the same time, Shibli bhai also said something very right, which is we are looking for, as employers, we are looking for problem solvers. So দুটাকেই ব্লেন্ডিং করে আসলে চিন্তা করা দরকার যে আমার সিজিপিএটারও একটা সার্টেন লেভেল অফ ভ্যালু আছে, ইন্ডিকেটিভ ভ্যালু, আবার আমার প্রবলেম সলভিং স্কিলেরও একটা সার্টেন লেভেল অফ ভ্যালু আছে, সেটা হচ্ছে লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি ইন এনি কাইন্ড অফ অর্গানাইজেশন। সো দ্যাটস না, আমি জারিন এখানে একটা জিনিস তুলে ধরতে চাই যে আমাদের, আমি বিশেষ করে এটার উপর কাজ করছি, যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, আমরা যে সিজিপিএ রেজাল্টস দেখি, এটা আসলে মোস্টলি আমরা রিটেন এক্সামিনেশনস এর উপর। ফিনল্যান্ড বা বিভিন্ন ইউরোপিয়ান, নরওয়েতে যে তাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু ডিফারেন্ট, তারা রেজাল্টস এর উপর কিন্তু কম গুরুত্ব দিচ্ছে, তাদের ক্রিয়েটিভিটি, তাদের প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি। তো আমাদের যে, আমি ঢালাও ভাবে দোষ দিচ্ছি না, আমি নিজেও যে পড়াশোনা করে এসছি, আমার আমলে তো ছিল না, এই যে আমরা ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন, থার্ড ডিভিশন, আমাদের সময় স্ট্যান্ড করতো, স্ট্যান্ড করলে 800-900 কাছাকাছি মার্কস পেলে মানে আমরা শুনতাম ফার্স্ট স্ট্যান্ড। রিয়াদ আরিফিন রিমন আমার সময় ফার্স্ট স্ট্যান্ড করেছিল, তো সে সিজিপিএ মানে অনেক ভালো রেজাল্টস, ঠিক আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থায়, সেখানে যে রেজাল্টসটা আমরা গুরুত্ব দেই, সাইমন ভাইয়ের সাথে আমি একমত, কিন্তু আমাদের এই যে চেঞ্জ, আস্তে আস্তে চেঞ্জ আসছে। যেমন আমি সায়েন্সে প্রথম এসএসসি এইচএসসি পর্যন্ত সায়েন্স পড়েছি, কারণ আমি ম্যাথে ভালো ছিলাম, আমি বিজ্ঞানে ভালো ছিলাম, সেই জন্য আই ওয়াজ ফোর্সড টু স্টাডি সায়েন্স। কিন্তু আমি এন্ড আপ ইন স্টাডিং কমার্স, লিটারেচার, আমি অন্য সবকিছুই পড়েছি, কিন্তু আমার কিন্তু প্রথমেই ওইটা পড়া উচিত ছিল, মানে আমি আর্টস পড়তে পারতাম, আমি কমার্স পড়তে পারতাম। তো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একটা সমন্বয়, এখন সরকার উদ্যোগ নিয়েছে যে একটা সমন্বয় সাধন করছে, এখন স্কুল কলেজেও আসছে। আমাদের যে রেজাল্টসটা, সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যে লিখিত পরীক্ষা, যেমন আমি আমার কিছু ফ্রেন্ড জানি এমবিএ তে, তারা আমেরিকাতে এমবিএ করে, তাদের ম্যাক্সিমাম যে ইভালুয়েশন অ্যাসেসমেন্টটা হয় 50% প্রেজেন্টেশন স্কিল, অনেক ডিপেন্ডস। আমি থান্ডারবোল্ট ইউনিভার্সিটির কথা বলছি আমেরিকাতে। তো ও যখন এমবিএ করে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং এ, সে বলছে যে আমার ইভালুয়েশনে 50% ছিল প্রেজেন্টেশন। তো তাদের অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট, আর আমরা ওয়ারে যেখানে অ্যাসেসমেন্টটা করি সেই সিজিপিএ দেই। তো এটাও একটা প্রশ্ন রাখে। আমি অ্যাবসলিউটলি এগ্রি করি ওমর ভাইয়ের সাথে, সাইমন ভাইয়ের সাথে,
যে একটা ট্রেড অফ, ইয়েস ট্রেড অফ ইজ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমাদের ওইটা ভুললে চলবে না যে এমপ্লয়ার আর লুকিং ফর এমপ্লয়ার্স, মোর এন্ড মোর এমপ্লয়ার্স আর লুকিং ফর প্রবলেম সলভার্স, যাকে দিয়ে তার কাজ হবে। সিজিপিএ ওই এন্ট্রি লেভেলে দেখে যে হ্যাঁ সে একাডেমিক লাইফে ইউনিভার্সিটি লাইফে মোটামুটি পড়াশোনা করেছে কিনা। আমি বলি অনেক সময় সিজিপিএ 3.5 আউট অফ 4 এর মধ্যে সিজিপিএ 3.5 একটি স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়, এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি জানি টিচিং এ 3.89 মানে ওই 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 লেভেলে সিজিপিএ লাগে, না হলে তো টিচারই, সাইমন ভাই জানে, সাইমন ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার, আর ওমর ভাই তো জানে আমাদের টিচিং এ অনেক সিজিপিএ লাগে। কিন্তু আদার দ্যান টিচিং প্রফেশন সিজিপিএটা কত ম্যাটার করে, সেখানে এমপ্লয়াররা অবশ্যই আমি বলবো যে প্রবলেম সলভার চায়, যে তার রেভিনিউ আনতে পারবে, যার মধ্যে যেমন স্কুল যেটা শেখায় না, আমি বারবার বলি স্কুল অনেক কিছু শেখাচ্ছে কিন্তু হাউ টু সেল, হাউ টু নেগোশিয়েট এটা কিন্তু শেখায় না। হাউ টু, সব স্কুলের কথা বলছি না, অধিকাংশ স্কুল এবং বিশেষ করে হয়তো নর্থ সাউথ ড্যাফোডিল বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি হয়তো উদ্যোগ নিচ্ছে, কিন্তু আমি বলছি স্কুল, আমাদের বিজনেস স্কুলগুলো অনেক কিছুই শেখাচ্ছে না, যেখানে অনেক ল্যাকিংস আছে, যেটা সফট স্কিলস অনেক স্কুলই শেখায় না, যেখানে যেমন এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে আমরা এত কথা বলছি, কিন্তু মানে এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা সেন্টার হয়েছে, কিন্তু আমাদের ড্যাফোডিলেও একটা ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, কিন্তু এইখানে আরো বেশি ফোকাস করা উচিত, যেখানে লার্নিং বাই ডুইং, ওমর ভাই বলেছে সিমুলেশনের কথা, যেখানে প্রজেক্ট বেস ওয়ার্ক থাকবে। আমি বলছি যেমন আমার ছাত্রকে আমি সাইমন ভাইয়ের কোম্পানিতে পাঠিয়ে দিব, 6 মাস কাজ করবে, 6 মাস কাজ করে, এটা বলি জব শ্যাডোয়িং, অপারেশন, সাইমন ভাই হচ্ছে সিইও, উনার সাথে কাজ করে সে লার্নিং বাই ডুইং এর মাধ্যমে শিখবে। সাইমন ভাই বলে দিবে যে 6 মাস অ্যাপ্রেন্টিসশিপে সে কি শিখলো, সেই শেখাটাই আসলে রিয়েল শেখাটা। কারণ দেখা যাচ্ছে আইনস্টাইনও বলে গেছে, আমি তাত্ত্বিক কথা বলবো না, যে আমরা পড়াশোনা করার পর এই যে আমি যে এত ডিগ্রি নিলাম, ডিগ্রি করার পর কত কিছু আমার মনে আছে, আমি যা পড়েছি কতটুকু আমি মনে রাখতে পারছি প্রফেশনাল লাইফে, আসলে সবকিছু মনে থাকে না। প্রফেশনাল লাইফে যেটা আমি, যে যারা সাইকোলজিস্টরা বা যারা এনারা বলেন যে আমরা ডেইলি বেসিসে প্রতিদিন যা করি সেটাই আমাদের লার্নিং। আমি 5 বছর আগে 10 বছর আগে কি করেছি সেটা আমি কিন্তু ভুলে গেছি, রিসেন্টলি আমি কি করছি। আমি বলছি গুগলের একটা, সাইমন ভাই জানেন, ওমর ভাইও জানেন, গুগল রিসেন্টলি একটা 6 মাসের এমপ্লয়াবিলিটির উপর একটা কোর্স করেছে, যেটা শুধুমাত্র ওই কোর্সটা করলেই তার 4 ইয়ার গ্রাজুয়েশন লাগবে না। এর মানে আমি বলছি না 4 ইয়ার গ্রাজুয়েশন দরকার নেই, সেটা আমি বলছি না, কিন্তু গুগল কেন এই ইনিশিয়েটিভ নিল, এই কেন প্রশ্নটা আমি করছি, কেন এই 6 মাসের যে একটা সার্টিফিকেট কোর্স গুগল মনে করছে যে এই যে ব্যাচেলর ডিগ্রি যারা খোদ আমেরিকা থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি করে এসছে তাদেরকে দিয়েই গুগল হ্যাপি না, তাহলে 6 মাসের একটা সার্টিফিকেট কোর্স তাকে এমপ্লয়েবল করবে বা প্রফেশনাল স্কিল যা যা লাগে প্রফেশনাল, সেটা মোর ভ্যালু অ্যাডিং হবে কোম্পানির জন্য। যেমন আমরা বিজনেস এডুকেশন, আমি একটা পয়েন্ট দেখাতে চাই যে বিবিএমবিএ এটা কিন্তু প্রফেশনাল ডিগ্রি, কিন্তু আসলে বিবিএমবিএ করে এখন ভুরি ভুরি বিবিএমবিএ, আমরা সিএমএ বলছি, আইসিএমএ যেটা, বা আমরা সিএ বলছি, এগুলো প্রফেশনাল ডিগ্রি। বিজনেস কিন্তু প্রফেশনাল ডিগ্রি আসলে, তো প্রফেশনাল ডিগ্রি, প্রফেশনাল স্কিলস বেশি থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সেটাকে আমরা ওইভাবে এডুকেশন সিস্টেমে সেটাকে আমরা করতে পেরেছি কিনা, সেইখানে আমার প্রশ্নটা। অবশ্যই সেই অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া যদি আমরা করতে পারি তখন সিজিপি এর আসল মর্যাদাটা হবে, কিন্তু এখন প্রশ্ন আসছে যে অনেকেই অনেক সিজিপিএ পায়, আমার অনেক ঘুরি ঘুরি দেখা আছে, যে জারিনও বলছিল যে অনেক পড়াশোনা করছে, কিন্তু যখন প্রফেশনাল লাইফে দেখা যায় যে যারা স্টুডিয়াস, আমি বলছি প্রচুর পড়াশোনায় ভালো করছে, প্রফেশনাল লাইফে তাদের যে এক্সট্রোভার্ট, তারা কিন্তু অতটা, অনেক সময়, সবাই না, অনেকেই এক্সট্রোভার্ট হয় না, অনেকেই এমপ্লয়ারকে, বসকে ম্যানেজ করা বা এমপ্লয়াররা যেটা চায় সেই চাহিদাটা, ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে পারছে না, তাহলে বিজনেস স্কুল সেই টিচিংটা দিচ্ছে কিনা সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। যেটা আমি বললাম যে সাইমন ভাইয়ের প্রতিষ্ঠানে 6 মাস 1 বছর কাজ করবে, উনি সার্টিফিকেট দিবে, সেটা হবে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ, এবং বিজনেস স্কুলগুলো সেগুলো মানে অ্যাড করবে, এটা অ্যাপ্রেন্টিসশিপটা ইন্টার্নশিপও হতে পারে। এখন তো ইন্টার্নশিপ গুলো আপনারা সবাই জানেন, ইন্টার্নশিপ কোনো ইন্টার্নশিপ হচ্ছে না, নাম কেউ আসতে ইন্টার্নশিপ হচ্ছে, কিন্তু রিয়েল ইন্টার্নশিপ, রিয়েল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ যেগুলো গুগল করছে, মাইক্রোসফট করছে, সেরকম মাইক্রোসফট যেরকম গুগল যেমন সার্টিফিকেট কোর্স করেছে, সেরকম প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন, প্রফেশনাল লার্নিংটা এনশিওর করতে হবে। সেটাই আমার এই শুধু সিজিপিএ কিন্তু রিয়েল অর্থে মিনিং হবে না, তবে আমি এগ্রি করি যে অবশ্যই একটা ট্রেড অফ থাকা উচিত, দুইটারই দরকার আছে। থ্যাংক ইউ। All right, sir. Thank you so much. As Shibli sir stated, I'd also like to add that I feel like personally the scenario is changing quite a bit. Half in-course mark would be on your presentations
and the other half would be on your finals. I mean, that's how my university functions. I think that's how we function at BUP. We have 50% marks on our in-course where we give presentations or we solve term papers, and the other 50% is solely our final examination. So this brings me to my next question, that you all spoke about foreign universities while talking about the CGPA topic in particular. So my question is that, how do you think, or what do you think is the main difference in between business schools in Bangladesh and foreign business schools? Because foreign business degrees, or degrees from foreign business schools, are valued way more than business degrees in Bangladesh. At least for post-grad, everybody kind of wants to go abroad and accomplish a business degree from one of those business schools. So why does this happen? What is actually the main difference? What are we lacking as business schools in Bangladesh? I mean, if I speak for me, I would like to apply for my postgrad. I'd like to apply abroad because I felt like that degree would give me more credibility when I want to apply somewhere. So why don't I feel like that I should be maybe pursuing a degree from here in Bangladesh? What would be the difference? I think you have had a little bit of generalization in your question. You have to be careful when you make that statement, Zarin. First, the thing that you have to remember here is that are you applying for Bangladeshi market? Then Bangladeshi local institutions have a lot of demand among employers. But on your point, you're right that having a Bangladeshi degree doesn't always open up the possibility for a global job market. আমাদের ইনস্টিটিউশনের এখনো সেই ধরনের credibility তৈরি হয় নাই. However, we all know that graduates from Dhaka University, graduates from Proctor University are being hired by Fortune 500 companies almost on a regular basis. In that cases, apart from the organization's reputation, what really matters is the individual intelligence and the quality of the individual graduate. On the question of what are the main differences, একটা খুব common differences হচ্ছে আমাদের the history of our education and its development and the history of educational development in Europe. এটা তো অনেক historical difference আছে. They have been historically they have been the inventor or innovator. We have in many cases largely been the follower, and there are some colonial discussion here. I don't want to be too political here. So it's not very easy to whitewash any education system, but having been trained in Bangladesh and one of the top business schools in UK, what I can tell you is that foreign business schools have a lot of exposure to the industry, especially in business school. They have got partnership with industry. In Bangladeshi diaspora, especially in the private university diaspora, a lot of university funding comes from the admission fees of the students and their regular tuition fees. But for foreign universities, it basically is run by the large endowment fund by individuals and corporations. Many of their funding comes from industry academia partnership. For example, British Petroleum has a £10 million investment with Manchester Business School for a particular research project. Now, they are developing a product for their company, which is being developed with the participation among the university and the corporate. That kind of participation is absent in Bangladesh, you see? So that's the basic differences. Our students, for example, in North South University, I can say that we have got a lot of exposure with industry. They come to us, we invite them on our campus, they have a conversation with students, but it's not about having a conversation. It's about having real life participation. So in that area, Bangladesh lack a lot, and we have a lot to develop. When this participation happens, you will see that students will be exposed to more real life exposure, real life industry experiences. ওইটা যখন হবে তখন আমরা বলবো যে we have taken a huge leap towards তোমার industry academia partnership. Also, the entire facade of research. আমাদের এখানে আমরা academic research কে যে জায়গা থেকে দেখি, in other universities it is much developed. Many of the researchers are focused towards industry. আমাদের research হচ্ছে too much focused towards journal publication.
So there has to be some qualitative differences. A difference hopefully in future times we'll be able to cover. So these are some of the very big differences we have among us and the foreign universities. Thank you, sir. I think none of us were aware about this industry academia partnership. Thank you for talking on that. If anyone else would like to go. I would say foreign universities like North American degrees. Some of my colleagues have completed degrees from North America. So as they said, they focus more on creativity, more on independent thinking, independent learning, which lacks in our educational system. I would say, like creativity. I mean, they are more exposed to independent thinking and independent creative learning. So one of my students said that, who is doing masters in North America, said that, sir, the teacher has given me something which I have to work on my own. I have to think and develop on my own. So their independent thinking develops. And Omar Bhai also said that, I absolutely agree with it. The idea of their research and funding is totally different from ours, because in university should be research focused, but in Bangladesh we are lagging behind in this case. So I would say creativity, independent thinking, they are far advanced, and in research they are far advanced. So having said that, I am not saying that our education system is not good enough. I'm not saying that, but we need to develop. That's it. Okay, sir. Thank you so much. Saimum, sir, if you would like to add something to that. I think my co-speakers have greatly summarized on this topic. Let's move ahead to the next question. Okay, sure. So shifting a little bit from all of these academic topics, this is a question which I got. We sent out a form. We got a few questions. Some students asked that they find while pursuing their education, sometimes they encounter failures and they get very demotivated. And sometimes it gets difficult to be back on track. So if all of you would like to give any advice, that failure is a part of the 4-year journey. So how do we keep ourselves motivated? If anybody would like to go. Saimum, sir, if you would like to go. আমি খুব সংক্ষেপে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আসলেই তাই, failure is part of, ups and downs are part of life. But then again, how you define failure is also a question that you need to ask. অনেকের জন্য 3.5 না পাওয়াটা একটা ফেলিয়ার, অনেকের জন্য 4 না পাওয়া একটা ফেলিয়ার, অনেকের জন্য 2.5 পাওয়াটাই মানে মোটামুটি পাস করে বের হওয়াটাও একটা উইন, not even a failure. বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে দেখেন, এই 4 বছরের কথা তো বাদই দেন, মানে আপনি যখন বাস্তব জীবনে যাবেন, কাজে যাবেন, you will become probably an entrepreneur, you will join somewhere as a corporate executive. Failures will always come and go. তো আপনি একটা কথাই আছে যে hard times don't last, only people do. So people who are tough, they sustain and they persist in the market, but tough times don't last. তো একটা জিনিস হচ্ছে কি, আমি যেটা মানে বিশ্বাস করি, আমরা বাইরে থেকে আপনাদেরকে অনেক রকমের কথাই বলতে পারি, হ্যাঁ, আমরা অনেক রকমের মোটিভেশন, যেটা মোটিভেশন ওয়ার্ডটাকে আমরা ব্যবহার করতে খুব পছন্দ করি, তো আমরা মোটিভেশন আসলে অনেক রকম দিতেই পারি, বাট ইন দি এন্ড it's you who is going to be responsible for your own actions, your own set of motivations yourself. তো সাইমন ভাই, আমি একটা আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করি না, আপনি আপনার জার্নিটা বলেন না, আপনার কি আপস এন্ড ডাউনস আসেনি, আপনি কিভাবে এটাকে ডিফাইন করেন এই ফেইলিওরটা? এটা তো পার্ট অফ লাইফ, এটা কি ফেইলিওর আসলে লার্নিং? আমি যেমন বলি যে ফেইলিংটা আসলে লার্নিং, তাই না? আপনি বলেন, জি, অ্যাড করেন। সো ওইটাই, মানে শিবলি ভাই ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ফেলিয়ার আসবে না এটা হতেই পারে না, বা বোধহয়
টমাস আলভা এডিসনের একটা কথাই আছে, আমি মোটিভেশনাল কোটে চলে যাচ্ছি, যে আই ডিড নট, উনি বোধহয় বলেছিলেন যে আই ডিড নট ফেইল, আই জাস্ট ফাউন্ড আউট লাইক 999 ওয়েজ ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। তো তো আমার কথা হচ্ছে যে ফেইলিয়ারকে সহজভাবে নিতে শেখা ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দেন সেই সহজভাবে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে ওই ফেইলিয়ারটাকে থেকে শিক্ষা নিয়ে কি করে বেটারমেন্ট করা যায়, কি করে ইমপ্রুভমেন্ট আনা যায়। আই হ্যাভ ফেইলড লাইক n সংখ্যক number of times I have failed in my life, in my academic pursuit, in my professional pursuit, in my personal life. Failure is part of that journey, but I went on, I moved on from that failure and towards a new goal, towards a new opportunity. So that's what. তবে একটা জিনিস ট্রু, যে আমাদের দেশের কালচারটা বা আমাদের দেশের সোসাইটি আসলে খুব ফরগিভিং না। আমরা যতই বলি না কেন, লাইক আই সেড, আমরা বাইরে থেকে অনেক কথাই বলতে পারি, বাট আসলে যাকে কথা শোনানো হয়, যাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেওয়া হয়, সে এটার আলটিমেট জ্বালাতনটা টের পায়। বাট আমি তারপরেও বলবো যে আমি সোসাইটি তো আর আসলে আমার একলার পক্ষে চেঞ্জ করা সম্ভব না, বা আপনার পক্ষেও চেঞ্জ করা সম্ভব না যিনি ফেল করছেন। বাট আপনার হাতের কন্ট্রোলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি নিজে এটাতে কিভাবে রিয়াক্ট করবেন। তো আপনি যদি নেগেটিভলি রিয়াক্ট করেন তাহলে আপনি সেটার আউটপুট পাবেন। আপনি যদি পজিটিভলি রিয়াক্ট করেন, সেখান থেকে লার্নিং নিয়ে মুভ অন করে ইউ গো টু আ বেটার এক্সটেন্ট, ইউ ইমপ্রুভ ইয়োরসেলফ, তাহলে আপনি সেটার একটা আউটপুট পাবেন। আমি জাস্ট একটা পার্সোনাল স্টোরি দিয়ে আসলে শেষ করতে চাই। দেখেন, আই কাম ফ্রম একদম হার্ডকোর বাংলা মিডিয়াম স্কুল ব্যাকগ্রাউন্ড। আমি সারা জীবন বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি, এবং particularly I was not born and raised in a capital city, not even a divisional headquarter. I was born and raised in maximum district headquarters. So, and I studied in like 6-7 different schools by the time I finished my HSC examination. So আমি যে খুব হাই ফ্লাইং ব্যাকগ্রাউন্ড বা হাই ফ্লাইং স্কুলস এন্ড কলেজেসে পড়েছি ব্যাপারটা তা না। এবং বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ খুব সাকসেসফুল মানুষ, আমি তো সেই অর্থে সাকসেসফুলই না, অনেক সাকসেসফুল মানুষ, অনেক ব্যাকওয়ার্ডস কাইন্ড অফ, যাদের যেই ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমরা বলি সেই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা। বাট তারা কি থেমে গেছিলেন? বা আমি 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 যখন দেখলাম যে আমি আসলে ভালো ইংরেজি পারি না, বিকজ আমার স্কুল এন্ড কলেজের ওই সিস্টেমটাই ছিল না। But I had a dream of writing for daily, like the Daily Star. So I focused on this. আমি প্রথমে দুটো না তিনটা লেখা পাঠালাম, they rejected without even any explanation. So I reached out to somebody, and I was like, why am I not being able to publish anything? And they were like, you have to have a certain level of vocabulary inside your write-ups if you want to publish with somebody like Daily Star. So then I worked on my vocabs, and I increased my sentence making, construction abilities, etc. And I think in my 4th or 5th attempt I was successful in publishing an article in the Daily Star. So you see, it's less about your background or where you come from, and it's less about the failures in your life, and it's more about how you react to that failure, how you react to the negativity, how you react to the obstacles. It is very easy to blame somebody else or blame something else. যে আমার এটা ছিল না দেখে আমি এটা পারি নাই, আমি এই ধরনের অপরচুনিটি আমাকে দেওয়া হয় নাই বলে আমি পারি নাই। It is very easy to blame it on somebody else or something else, but আসলে ব্লেম করে বসে থাকলে কি আমার কোনো লাভ হবে? দিন শেষে আমাকে কেউ এসে হাতে ধরে তুলে নিয়ে যাবে? নেভার। দ্যাট ইজ নট হাউ লাইফ ওয়ার্কস। এটা আমার নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে যে আমি আসলে কিভাবে লাইফে আগাতে চাই, আমি কিভাবে এটাতে রিঅ্যাক্ট করতে চাই, আমাকেই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সরি, আমি একটু লম্বা বলে ফেললাম, শিবলি ভাই দোষ, আমাকে পার্সোনাল স্টোরি বলতে বলি, সরি। All right, Saimum sir, thank you so much. I think you mentioned a personal story which motivated all of us. So Omar, Nasif sir, if you would like to say something. Rashid Bhaiya mentions to me that there's a affiliated page where you talked about your days. See, yeah, I do talk about this with my students a lot. My students know this very well. I think we have had tremendously fantastic discussion with my students all the time. The first thing is, what I would like to say is that
the first thing to remember before getting depressed is that you are eventually going to die. You are eventually going to die very, very soon. Now, the idea is about depression is that first try to ask yourself that getting depressed, especially in the digital era. You guys have got so much access to social media. Social media is kind of a very interesting place. Depression comes when you tend to compare your life, when you tend to compare your achievement with others, and that's a dangerous domain to go to. All I would ask you to be a little careful, right? Something I can The relate. first thing and the most important, the most important personal philosophy I always try to follow, that you are not the center of the universe. If you think that you are not the center of universe and you don't matter much, it becomes easier for you to accept your failures. আমার খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোটের কথা মনে পড়ছে. I don't want to turn myself into a motivational speaker, as Saimum bhai said, but this is a very profound statement. It was given by Jonas Salk. He's one of the greatest virologists. Because of him, the polio vaccine is available, and he's considered to be a biophilosopher. And he once said, this is fantastic. He said that if all the insects were to perish from Earth, all form of human life will also disappear within the next 50 years. But if all human were to perish from Earth, all forms of lives will flourish. So we don't matter. Don't consider yourself too important. That's the first thing. And to make your existence meaningful is to make others around you the center of the universe, and then you will find a purpose to make a difference in other people's life. And when you watch the videos on Facebook, for example, when you subscribe to the page of Supercar Blondie and you see all the supercars, your expectation gets over the roof. A simple car would never ever satisfy you. Well, I'm not asking you to unsubscribe, but manage your expectation. Everyone's timeline is different. Everyone's reality is different. Deal with your own reality and ask yourself that how can you make a difference? There is no room for you to depress them. There is no room, because your existence itself is very precious. Make it count. Make it count. And if you can think like that way, there is no way for you to get depressed. Find a purpose. Find a purpose. Make a difference, not only to your life, but the lives of others. And you. Okay, Zarin? All right. Thank you so much, sir. It was so nice. The perspective you put was really insightful. I think we are almost at the end of our session. It's almost 10. So I think we have to end this session, although the discussion was going so nice. I was really enjoying. I think we'll be ending up with some remarks from you all. Any advice you want to give to our students or for us as an organization, anything? না, আমি যেটা বলতে চাই যে আমি ওমর ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে ফেইলরটা আমরা টার্ম দেই, যে ফেইলরটাকে আমি টার্ম দিচ্ছি ফেইলর। তো এই ফেইলরের আমরা যদি জেকে রলিংস এর কথা জানি, উনি 12 টাইমস চেষ্টা করার পর তার কিন্তু যে পাবলিশার, তার বইটা কিন্তু আমরা জানি যে পাবলিশার গ্রহণ করে। কিন্তু এই 11 টাইমস সে যদি চেষ্টা না করতো, তাহলে এই যে 12 টাইমস এর অপরচুনিটিটা সে কিন্তু পেত না। এটা অনেক ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যাবে, অনেক মানে ওই যে টম ক্রুজ থেকে শুরু করে কলোনেল স্যান্ডার থেকে শুরু করে অসংখ্য মানুষের জীবন, আর আমাদের সাইমন ভাই, ওমর ভাই তো আছেই। তো এটা আসলে পার্ট অফ লাইফ এর চেয়ে বড় কথা হলো ফেইলরকে আমরা টার্ম দেই। ফেইলরকে টার্ম না দিয়ে বেটার ফেইলর ইজ learning, you are learning something, so let's not do the same thing again, same mistake again, let's not make the same mistake again.
And my suggestions to the young students, I mean, to the viewers who are watching us, would be, so do, I mean, involve yourself in creative learning. What do I mean by that? Creativity means, I mean, apart from your academic learning, I mean, apart from your academic studies, be involved in debate competition. I mean, in debating, in creative tasks, like maybe you can work in a startup company, maybe you can involve in your case library. Okay, so do something that helps you to be creative, because I forgot the name of that intellectual who said creativity is as good as literacy. So see, creativity is as good as literacy, which most of us ignore in our education system. In our education system, we ignore creativity. So how do we instill creativity? Only by studying. See, our teachers, how do they teach? They teach chapter 1 PowerPoint slide, chapter 2 PowerPoint slide, chapter 3 PowerPoint slide. They finish the, I'm not blaming the teachers. I'm talking about the methodology, the method. But how can we ensure creativity? So your initiative is part of that creativity. So I absolutely appreciate your initiative, and hats off to Jafid and Jarin for your initiative. So let us know about your further initiatives. So we are happy to be part of you. Thank you. Thank you for giving me the floor to speak today's session, on today's session. Thank you. Thank you, sir. Omar, sir, if you would like to go, your ending remarks. Yeah. No final words. It's sort of a motivational session, so nothing really motivational is being discussed here. What I just would like to say that, as I have just told you before, that think about how you can make a difference to the world and to others' life. That should kind of define everything. That should define our existence and everything. আমি শুধু একটা কথা বলি, since all three of us are academics here. তুমি যখন একাডেমিয়াতে ভালো করো, as a faculty we want you to do good, to get good CGPA. When you do good CGPA, you are conforming to the standard that we have finalized for you. So that's called a conformist talent. But the world is changed not by conformist talents. The world is changed by complementary talents who can bring ideas which were not taught in the classroom. Your videos is being shared by Facebook. The founder is a Harvard dropout. He couldn't even finish his degree. But look at how Facebook is changing the whole world of communication and everything, right? So be a complementary talent. Always think that how you can defy the ordinary and bring extraordinary ideas. And that should be the purpose of education as well. As a faculty, when you go to the class, we should ask our students not to listen to what we say only. They should be able to bring their own points. That's how we can make more complementary talents rather than conformist talents. And if you can do that, it would be a fantastic thing to happen. And in that regard, তোমাদের এই initiative Torun is doing a fantastic job. I have been there always with Rafid. I would love to be a part of this, and any way I can add value to this. So thank you very much. Thank you so much, sir. Saimum, if you would like. Saimum, sir. Well, thank you for summarizing so well, Omar bhai and Shibli bhai both. আমার আসলে খুব বেশি অ্যাড করার কিছু নাই, আমি জাস্ট এতটুকুই বলি যে I come from a very hardcore competitions background. আমি আসলে মানুষ পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে এগুলো করে কম্পিটিশন করে, আমি আসলে কম্পিটিশনের ফাঁকে ফাঁকে পড়ালেখা করতাম. So I have a very deep rooted soft corner for competitions, and I think more than 40% of what I have learned during my time at the university came from participating in business competitions, and what I learned from my peers from different universities
what I learned from my judges, the kind of feedback they gave us, and most importantly, the kind of feedback that we received from our mentors. So since we used to participate in competitions, international competitions, where they used to pair up with mentors, and they used to give us a lot of feedback. And by taking those feedback, I think we significantly could improve ourselves. So I think any able student, any able undergraduate or postgraduate level student in this country uh, has has a responsibility to participate in these competitions if they want to improve themselves. In fact, there is absolutely no excuse, no acceptable excuse for a university level student not to participate in business competitions. Absolutely not. And you don't participate in competitions to win something, win a trophy or win a prize or win cash. The only reason, the biggest reason you participate in a competition is to learn, is to develop yourself. So, and আমরা failure নিয়ে কথা বলছিলাম, কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করে ফেল করতেই পারি, ফার্স্ট রাউন্ডে বাদ পড়ে গেলাম, সেকেন্ড রাউন্ডে বাদ পড়ে গেলাম। I participated in a competition. I started participating in it when I was in my second year of undergraduate student studies. I participated first time, kicked out in the first round, মানে shortlisted হইনি। Second time participated, we made it to the semi-finals. যেটাতে we got kicked out of the semi-finals. We participated in it for the third time, and this time we won a prize. It was an American competition, University of Washington, Foster School of Business. So failure আসবে, but business competition এ failure এর ভয় পেয়ে আমি participate করব না, তাহলে দিন শেষে আমি লুজার হচ্ছি, আমি backwards হয়ে যাচ্ছি। আমার শেখার মতো অনেক কিছু আসলে business competition এ আছে। On that note, you guys have taken up a very important, very encouraging, very praiseworthy initiative by launching this library. I wish you all the best, and like Omar bhai said and Shibli bhai said, we would love to be a part of this journey in any capacity that we can. So that's from my side. Thank you. All right, sir, thank you so much. We had a wonderful time talking to the three of you. And before we sign out, I'd like to request everyone to log in our business case library, register there with your team. We don't only have tutorials, we also have sample cases. And when you can solve all those cases successfully, we have quarterly internship placement. So there is a case when you log in with your team, you register. There is a case on Skyline Collection. If you can solve the case successfully, the winners will be getting an internship placement there. And we also have gift hampers. And don't get depressed and upset, because our cases and all of these will be changing quarterly, and we'll be having quarterly winners. So thank you so much for being with us.